This conference will now be recorded. Okay, so we will go with the Atom Q connector. Okay, so can you see my screen, right? So everyone able to see my screen? Yes, Anna. Okay, Yes, sir. so I'm going to create a new process. So I'll give the example as something like Atom Q sample creating. So I'll start with no data. Okay, and let me drag that Atom Q. Here you can see a connector called Atom Q. Yes. Okay. So in general, this atom Q connector, we will very rarely we will use this connector. We will get a chance very rarely. So the requirement or a chance will get very rarely. So we will not use this connector more frequently in our process. Okay, but very rarely we will use this connector. But very simple and no complexity in this very simple connector. And yeah, so here this and before going to this atom Q's connector, I'll ask you one question. Okay, do we have any connector in boomi, okay, any connector in boomi which will store some documents? So uh, even after your execution got completed, I wanted to store some documents in my boomi. అంటే భూమిలో ఏదైనా కనెక్టర్ ఉందా? సో మనం స్టోర్ చేసుకోవడానికి, డాక్యుమెంట్ స్టోర్ చేసుకోవడానికి, ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆల్సో గెట్స్ కంప్లీటెడ్. ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత కూడా ఐ వాంటెడ్ టు రీడ్ టు ద డాక్యుమెంట్స్. Is there any connector in boomi which will store some documents, and even after execution got completed, we have to read through the documents? Any connector in boomi? But what are all the connectors we have in boomi for storing some documents? ఇన్న కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ స్టోర్ చేసుకోవడానికి మనకి ఏమైనా ఉన్నాయి కనెక్టర్స్? ఎనీవన్? Any connectors in boomi which will store some documents? Yes. Sumant, do we have any connectors which will store some documents? Seven? Anna, Hmm. అంటే రావట్లేదు. What about seven? Any connectors which will store some documents? క్యాచీ అనుకుంటాను కదా, అది షేప్ కదా. Yeah, shape or whatever it may be, shape or a connector, whatever. So do we have anything in boomi which will store some documents? క్యాచీ అనుకుంటాను. Yeah, cache. We have a cache, right? And using the cache, we can store some documents into the cache. And after we complete the execution, then all the records in the cache will be cleaned up, right? So nothing will be there in the cache after execution gets completed. Now, using atom queues, okay, using atom queues, we can store some documents. Okay, we can store some documents. Yes, similar to like a cache, but in the case of cache, after your execution got completed, the documents in the cache will be removed. I mean, everything gets cleared, right? Now, in case of atom queues, once we store some documents into the atom queues, that will be there in the queues till we retrieve from the atom queue. మనం రిట్రీవ్ చేసుకునేంత వరకు that will be there in the atom queues, that will be stored in the queues. Okay, so now what we are going to do is how we are going to send some documents to the queues. Okay, how we are going to retrieve the documents even after some time. I mean, after some time in the sense, uh, once we store some document, first we will try to send some documents to the queues, and after some time we will try to retrieve that documents from the queues. Simple. We'll store some documents and we'll try to retrieve some documents from the queues. Simple concept. Okay, now how we'll see how we are going to store the document, how we are going to send the documents, and how we are going to retrieve it. So we'll see that the topic. Okay, simple one.
before no, so before I am using the get action, I'll try to send some documents to the queues. Okay, I'll try to send some documents to the queues. First to send చేస్తాను, then తర్వాత I'll try to retrieve the document. Okay, so this is the atom queue connector, and similar like any other connector will have all these options like display name, a connector, okay, and a connection and operation. So now I will try to create a connection for atom queues. As of now I have not created any connection. Okay, I'll try to create some connection to atom queues. Okay, so I'll go to the plus symbol here. Okay. అన్న సెండ్ అని పెడతా అన్నారు, గెట్ అనే ఉంది. Yeah, I'll change it, but యాక్షన్ connection key nothing to worry, but I'll change the action to the send. Okay, right. So see here, after clicking on plus symbol, the connection plus symbol, it is asking you to enter the queue. So okay, it is asking to enter the queue. Queue in the sense the location where you want to store the documents, where you want to store some documents. As of now, we have not created any location in the atom queue. Okay, as we are creating it for the first time, I will create a new queue, new location. Okay, I'll click on plus symbol. Okay, I'll click on plus symbol. Yeah, now I will give the queue name as, I'm just giving the location name or a path name or a queue name, whatever it may be. Okay, if you want to talk about queues terminology, I'm giving a queue name in the sense name of the path where you are storing the documents. Okay, so I will give the queue name as something, for example, if you are storing account related documents, I will give the queue name as account. Okay, and if you are storing some inventory related documents, I'll give the queue name as inventory. If I'm storing student related informations, documents, I'll give the queue name as students. So give some meaningful name when you are giving the name of the queue. Okay, for now what I'll do is I will give it as uh, I'll give it as account or student. Okay, I'll give it a student queue. Give it a student queue, and here also student student queue. Okay, I'll give the save and close. The queue name is, I've given it as student queue, and also this connection name I'll give it as student atom queue student atom queue connection. Simple. I just given the name of the queue here, name of the queue. Okay, and yeah, I have given the name of our connection. In normal scenarios we will give the connection name. Similar like I have given the connection name. Okay, I'll give save and close. Nothing, simple. Okay, and in the operation I'll click on plus symbol here. Okay, so these are by default configurations, nothing to change here. Just click on save and close. Just click on save and close. Okay, okay, okay. So I told you that first I will send some documents. Okay, first I will send them some documents. Okay, and then we will try to retrieve the documents. In case of send action also, nothing to do in the operation. Click on save and close. Okay, yeah, I have configured my atom queue, and now I wanted to send some student related information, right? So I will take one of the uh, structure or one of the sample document, or else I'll do one thing. Salesforce connection work avutలేదు కదా. Okay, let's take database. We cannot read the documents. Okay, let me send some sample documents. Let me see. Yeah, I'll take this one. For now I'll take this one.
I'll put it in a message shape. I'm passing this data. And I will try to send this document to atom queue. Okay, let me stop this. Okay, so when I click on test button, starts execute from no data, and then it will comes to message shape. It will try to read whatever that is there in the message. So it is an XML. Okay, it is an XML data. It will read this document and then sends this document to the next shape. In the next shape, we have configured a connection atom queue. We have configured a student queue. Okay, and what's an action we are using? You are using the action as a send, which means we are trying to send some documents to this queue, to this path. Okay, and yeah, so this particular document, whatever we are placing in the message shape, should go and store into the atom queue and in this location, atom queue student queue location. Okay, that's our requirement. Yeah, let me test this process. Okay, I'm testing it. Okay, yep, execution got completed successfully. We got the pop-up. Okay, so now Anna, you told you have sent a document to the atom queue where I wanted to check now. So we can check it in boomi. Yes, you can click here, you can check in boomi. But yeah, this is a document we stored in the atom queue. Now I'm just going back to the normal mode. Yeah, normal mode. Now how, where do we check the document now? Where do we check the document? That's the question, right? So let me open one duplicate. So my intention is that even after your execution got completed, we wanted to see the document. A document queue lo undile chudali, location lo undile chudali. Yeah, now I am into normal mode. Okay, so if you want to check the document, so you go to the manage. Okay, atom management, and I have executed using my atom, right? I'm just clicking on this my atom, and if you click on this atom, you have an options here. There is an option called queue management. Right? You click on this queue management. Okay, so what are all the, yeah, see here. So one queue got created with the name student queue. Okay, and in this queue we have one message, right? So whenever you are talking on queues concepts, you have to use the terminology called message. So message in the sense it's a document, one document. So one documents. But when you are talking about queues concept, so you have to say it is a one message. One message in the sense one document. We have sent one document, and yeah, it is showing messages is equal to 1. Okay, let me see what is that message. Okay, so click on this action symbol and go to the view message. Yeah, okay, yeah, number of documents is 1. Okay, just click on this one. Yeah, see here the size of the document is 64 KB, and if you want to see the document, yeah, view document details. Yeah, so this is the one which we stored in the atom queues lo store చేసిన document ఇది అన్నమాట. So that document you can find it under queue management, and మనం ఇచ్చిన queue name ఏదైతే ఉందో under that queue name you can find it. Okay, yeah, see this is the queue name we have given, student queue. So ఈ student queue లో ఏమైతే మెసేజెస్ ఉన్నాయో అవన్నీ మెసేజెస్ ఇక్కడ చూపిస్తున్నాం. You can directly click on this one, and you can see whatever the documents we have under student queue. Okay, so this is how it's going to create, automatically it's going to create. So మనం ఇక్కడ నేమ్ ఇచ్చాం కదా, పాత్ ఇచ్చాం, right? Under this queue name
we can store any number of documents. Okay, so yeah, this is how we will store some documents into the atom queue, and whenever it is required, we can fetch the documents from this queue. Now, what I'll do is I'll try to fetch the document. And before that, see here how many documents we are having under the student queue. We are having one document. ఒకటే మెసేజ్ పంపించాం మనం, right? So that is the reason it's showing as one document here. Now I will try to fetch the document. I'll try to fetch the document from the atom queue. Okay, so I'll drag, instead of changing this queue configuration. So what I'll do is I'll drag one more atom queue, and this time I will use a get as an action. Okay, I have already created a connection, student atom queue, and from this connection I'll try to, yeah, I'm not changing any operation here, simple, yes, yeah, in the connection if you see I'm using the student queue, right? From the student queue I'll try to fetch the document. Okay, I'll click on action is a get action, and I'm using the student queue connection, so it should fetch all the documents, okay, from the queue. Okay, so now let me stop it. Okay, yeah, save. I'm running the process again, so this time it should fetch the record from the atom queue. సో ఆ క్యూలో స్టూడెంట్ క్యూలో ఎన్నైతే రికార్డ్స్ ఉన్నాయో, ఎన్నైతే మెసేజెస్ ఉన్నాయో, ఇట్ షుడ్ ఫెచ్ ఆల్ ద మెసేజెస్ ఫ్రమ్ ది atom queue. Okay, yeah, this got successfully completed. I wanted to see what document got retrieved from the atom queue. Okay, so one document, the size is 64 KB. Okay, so this is a document that got retrieved from the atom queue. Okay, so now I will go to the queue management. I'll refresh this one. See here how many messages we are having, and one, and I'll refresh it now. Yeah, now see here how many messages it is showing, 0. What happened to that one message? A message ఏమైంది ఇక్కడ, earlier it was 1, right? Now it is showing as 0. What happened to this document? Yeah, see, yeah, that is, yes, see, atom queue lo till you retrieve the document from the queue, okay, till you retrieve the document from the queue, the document will persist in the queue itself. మనం రిట్రీవ్ చేసుకునేంత వరకు అది ఆటమ్ క్యూలోనే ఉంటుంది. వన్స్ యూ రిట్రీవ్ ద డాక్యుమెంట్ ఫ్రమ్ ఆటమ్ క్యూ, యా, సీ హియర్ రిట్రీవ్ అయిపోయింది, అండ్ దేర్ ఆర్ నో మెసేజెస్ ఇన్ ద ఆటమ్ క్యూ. వై? బికాస్ వీ హ్యావ్ రిట్రీవ్డ్ దట్ మెసేజ్ ఫ్రమ్ ది క్యూ. సో ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూస్ ఇఫ్ దే ఆస్క్ యూ అ క్వశ్చన్, till what time you can store some documents into the queue, was till we retrieve the document from the queue, it will persist in the queue itself. Till we retrieve from the document, from the queue, that will persist in the same queue. Okay, so once you retrieve the document, yeah, all the messages from the queue will be removed in the sense retrieve చేసుకున్నాం కాబట్టి nothing will be there here in this message. Okay, that is the concept of atom queues. మనం రిట్రీవ్ చేసుకునేంత వరకు అక్కడే ఉంటుంది, and until once you retrieve the document from the atom queues, yeah, then it will clean up everything. So retrieve అయిపోయింది కాబట్టి then nothing will be there in the atom queues. Okay, yeah, that is how we will store some documents and we will retrieve some documents from the atom queues. Okay, so if you wanted to see for one more time, yeah, you first you send some document, okay, and you can store any documents. You can fetch it from the Salesforce connector and store all the documents into the queue, and then you can retrieve all the documents from the atom queues whenever it is required. Okay, yeah, now it got completed, and if you refresh here, okay, you can see one message. Okay, one message. Why? Because we have sent one message to this atom queue, and if you want to retrieve, we can retrieve the document as well. Okay, so that is about sending messages to the queue and retrieving the message from the queue. Okay, now one more question: can we create multiple queues? Yes, you can create multiple queues. For example,
For example, this is a process. Let's think this is a process here, which was created by some Sumant. Sumant created this. So for his process requirement, he has created one queue. Okay, and let's assume Shravan is also creating one more process. For his process, he also wants to create one queue. Yeah, he can create one more queue, and he can store all his documents into that particular queue. ఆ క్యూలోకి సెవెన్ ఏదైతే వర్క్ చేస్తున్నా ఆ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ కూడా ఏదైనా క్యూస్ అవసరమైతే ఎస్ హీ క్యాన్ క్రియేట్ సపరేట్ క్యూస్ అండ్ హీ కెన్ స్టోర్ ఆల్ హిస్ ప్రాసెస్ రిలేటెడ్ డాక్యుమెంట్ ఇంటూ ది ఆటమ్ క్యూస్. ఎన్ని క్యూస్ అని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. మనకి ఇక్కడ ఆటమ్ మేనేజ్మెంట్కి వెళ్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఓన్లీ వన్ క్యూ, సో యూ కెన్ సీ దట్ క్యూ నేమ్ హియర్. సో రేపు పొద్దున అండ్ ఫర్ ఫ్యూచర్ రిక్వైర్మెంట్ ఇఫ్ సెవెన్ ఈస్ క్రియేటింగ్ వన్ మోర్ క్యూ, సో యూ కెన్ సీ దట్ క్యూ నేమ్ హియర్ అండ్ ఆ క్యూలో ఎన్ని మెసేజెస్ ఉన్నాయో కూడా చూసుకోవచ్చు. So like this, we can create any number of queues in Boomi. Okay. So as per their process requirement, they can create their own atom queues for storing some documents into that queue. Okay. So only oka atom oka queue create cheyachu. No, you can create any number of queues, any number of queue names. So మీరు ఇప్పుడు 6 members or 7 members ఉన్నారు, right? So let's suppose Santoshi will create one queue for his for her the requirement for storing the documents, and at the same time Lavanya also will create one more queue for her requirement, and yeah, Tejashi will also create some documents for some queues for her requirement. Yes, all the queues will appear here. All the queues will appear here. Okay, so you can create any number of queues and you can store your documents as per your requirement. Okay, yeah, that is about atom queues, and I wanted to show you one more thing. Okay, so related to atom queues only. Okay, so now yeah, I'll go back. I'll create one more process. There is, and one more point. Yeah, regarding the licenses. So when you go for atom queues, this connector will not consume any licenses. This connector అనేది license అనేది consume చేయదు. This is purely internal Boomi connector which will not consume any licenses in Boomi. This is one of the important question. Okay, when you go for a atom queues, so how many licenses? So వాళ్ళు ఎలా కూడా అడుగుతారు అన్నమాట. Let's suppose you are having a process where you have a database connector and you have an atom queue connector and you have a disk connector. So how many licenses it is going to consume when you deploy it into a single atom? So you should not calculate atom queue connection. You have to calculate a connection for a license for database, and you have to count for a license for the disk connector, but you should not calculate a license for atom queue. This will not consume any licenses. License అనేది consumed. It's a purely internal Boomi connector, so nothing. It will not cost anything if you can use any number of atom queue connectors in your process. Nothing will consume. Okay, so reverse question అడిగినప్పుడు కూడా give me some connectors where in Boomi which will not consume any licenses. One is atom queue, other one is in the last 2 days back we have seen one more what is it, web services connector, that also will not consume any licenses. This connector also will not consume any licenses. When they ask you a question, give me one or two connectors in Boomi which will not consume any licenses, you can mention the atom queue, and also you can mention web services server is a connector which will not consume any licenses in Boomi. Okay, that's one point. And also when you get a question on the licenses, yeah, you can expect some question from atom queue connector ichi any licenses consume చేస్తుంది. So that type of questions you will get it in the interview and also in the certification exam. When you attempt for a Boomi certification exam, you may expect some question on this atom queue licensing part. Okay, so remember this point and keep noted this point. Okay, so yeah, now we'll go for the same one. I'll create one more process. Okay, create one more process. Okay, atom queue listener process. Okay, so let me create this process, and I'll take the start shape as a atom queue. Start shape would atom queue తీసుకోవచ్చు. I'll take the start shape as atom queue. Okay, when you take the start shape as atom queue and I'm giving the action as a listen. See here, I'm not using the action as a get, I'm action as a listen. So what it is, what's the use of listen concept here? So listen and into actually what is going to do that. మనం already we have seen this listen in the web services server, that connector, right? So what it is going to do is
అంటే అదర్ దెన్ భూమి వాళ్ళు ఏదైనా కనెక్ట్ యూస్ చేయకోకుండా వాళ్ళు బై పోస్ట్ మ్యాన్ అదర్ సంథింగ్ డేటా యూస్ చేయాలంటే మనం దాన్ని లిసన్ చేయాలంటే దిస్ ఇస్ ద యాక్షన్ అన్న. Yeah, see, when you go for a listen action, so which means we will not require to schedule your process. మీరు schedule చేయాల్సిన అవసరం లేదు. Why? Because it is an actions listen. So whenever someone sends a data to this particular atom queue, it will automatically get executed. Simple. Okay. So schedule చేయాల్సిన అవసరం లేదు. When someone sends a data to this atom queue, this process will automatically get executed. Automatically will get executed. So when you go for a listen action, which means you need not to schedule your process. సో మనం ఇంతకుముందు నో డేటా తీసుకున్నాం కదా, ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ ఇప్పుడు మనం మాన్యువల్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం, టెస్ట్కి వెళ్ళి టెస్ట్ మోడ్కి వెళ్ళి ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం. సో నార్మల్గా అయితే ఇఫ్ యూ వాంట్ ఆటోమేట్ దిస్ ప్రాసెస్, యూ హ్యావ్ టు షెడ్యూల్ దిస్ ప్రాసెస్ 1 డేకో 2 డే, వన్స్ ఇన్ ఏ డే రన్ అవడము, 2 days in a days run అవడము, సంథింగ్ you have to schedule. Based on that you are scheduling, this process will execute and then store some documents into the atom queue. But now what I am doing is I am going for a listen action, which means you need not worry about scheduling. So then when it is going to execute, whenever data comes to the atom queue, this will automatically get executed. Okay, now we'll see that. Okay, so I'll select the atom queue as a start shape. In the connector level, I'm selecting it as atom queue. I'm not going with the down data. So I'm start shape itself I'm selecting as atom queue, and I am selecting action as a listen, and I will select the same atom queue connection, same queue connection. Okay, and operation also I won't touch anything. I'll keep it as default operations. Okay, click on OK. Okay, I'll put a stop shape here. Not doing anything. I'll put a stop shape. Okay, so can I test this process? Can I test this process? డిప్లాయ్ చేయాలి కదా. Yeah, Deploy. you cannot test the listener process here. Boomi does not currently support the direct testing of listener process, right? So you have to deploy this one, then only whenever data comes to this queue, okay, this student queue, this process will automatically gets executed. Automatic execute అయ్యి ఆ రికార్డ్ని పిక్ చేసుకుంటుంది అనమాట automatically. You need not to worry about execution. Automatically when the data comes to this queue, student queue, క్యూలోకి రాగానే ఈ ప్రాసెస్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. సింపుల్. ఓకే, సో నౌ ఐల్ సేవ్ దిస్ వన్. ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్, ఎనీ లాజిక్స్ ఏం చేయట్లేదు, జస్ట్ పికింగ్ ద మెసేజ్ ఫ్రమ్ ద క్యూ. And if you want to do a transformations like sending into database, and you can do that point in the later point of time. But I wanted to show you how this atom queue listener is working. Okay, I'll create this one. I'm going to deploy this one. So as this will not consume any licenses, we need not to worry about licensing part. I'll deploy into my atom. Okay, save, select environment. Okay, fine. So I have deployed it. Okay, so I'll go to atom management, process reporting. Okay, so nothing is there, and I'll go for a duplicate tab again, because this one. Yeah, now what I'll do is I'll go to queue management. Let me see how many messages are there in the student queue. Okay, yeah, okay, so as of now there are no messages. What I'll do is I will send one message to it. Okay, it got executed. Let me see how many messages we are having. Still it is showing us 0. Why? ఎందుకని 0 చూపిస్తుంది? Anyone knows? న్యూ ప్రాసెస్ టెస్ట్ చేయలేదు. What is that? లేదండి, న్యూ ప్రాసెస్ టెస్ట్ చేయలేదు కదా. న్యూ ప్రాసెస్ టెస్ట్ చేయలేదు. ఓకే, బట్ ద టెస్టింగ్ ఇస్ ఓకే. బట్ మనం ఇక్కడ చూడండి, ఐ హ్యావ్ సెంట్ ఏ మెసేజెస్ టు దిస్ స్టూడెంట్ క్యూ.
బట్ ఆ మెసేజ్ అనేది ఇక్కడ ఉండాలి కదా, బట్ ఇట్ ఈస్ స్టిల్ షోయింగ్ as 0. వై ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ as 0 రిట్రీవ్ here? దాంట్లో ఉంది కదా అన్న, ఎక్కడంటే రిట్రీవ్? సెకండ్ దాంట్లో మీరు రిట్రీవ్ దాంట్లో ఉంది కదా, స్టోర్ అయింది కదా. నాట్ గెటింగ్ లావణ్య. అక్కడ గెట్ యాక్షన్ పెట్టుకున్నాం కదన్న ప్రాసెస్ లో. ఇక్కడ నేను అది ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేదు. చేసుకున్న తర్వాత కాదు కాదు, వెళ్ళిపోతుందని ఇప్పుడు చెప్తున్నా. ఇందాక టెస్ట్ చేసిన దాంట్లో ఆల్రెడీ రిట్రీవ్ చేసుకున్నాం కదన్న, అక్కడ సెండ్ చేస్తే మనం మెసేజ్ వెళ్తుంది. ఆల్రెడీ రిట్రీవ్ చేసామా డాక్యుమెంట్ మనం? ఓకే, లెట్ మీ సెండ్ ఇట్ ఫర్ వన్ మోర్ టైం. లెట్ మీ సెండ్ టెస్ట్ ఇట్. ఓకే, సో మళ్ళీ డాక్యుమెంట్ పంపిస్తున్నాను. యా, I sent one more document. Let me refresh this one. Yeah, still it is showing 0. Why? Any reason? Any reason why it is showing 0? Anyone knows? Simple reason. I think I'm expecting an answer from you guys. Why it is showing 0 here? Even though I have sent some document to this atom queue, it is showing as 0. Endukani? Any reason? Why? Because we have configured or we have deployed a process. Okay, ఒక ప్రాసెస్ డిప్లాయ్ చేసాం. చూడండి, ఐ విల్ రిఫ్రెష్ దిస్ వన్. యా, see here, this listener process got automatically executed, రైట్? ఇక్కడ ఏం వస్తుందంటే ఇది ఆటోమేటిక్గా పిక్ చేసుకుంటుంది. సో వీ హ్యావ్ గివెన్ ఇట్ ఎస్ అ లిజన్ యాక్షన్. ఓకే బాస్, whenever there is a message into the student queue, this process will automatically pick that message. That is the mechanism of a listener action, right? So listener action ante it will always keeps listening to that queue, student queue, right? So whenever data comes or whenever message comes to that queue, this process will pick that message automatically. You are not scheduling this, but whenever there is a message in the queue, this process is going to pick that message. Simple. Message pick చేసుకొని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది అనమాట. సింపుల్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీఆర్ సీయింగ్ 0 మెసేజెస్. వై? బికాస్ నేనేమో ఇక్కడ మెసేజ్ని ఇక్కడ పంపిస్తున్నాను, పంపించిన వెంటనే ద లిజనర్ ప్రాసెస్ ఇస్ టేకింగ్ దట్ మెసేజ్ ఫ్రమ్ ది క్యూ. సో ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. సో ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ as 0. సో నౌ యూ అండర్స్టూడ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ దిస్ లిజనర్ యాక్షన్ and why it is showing as 0. Guys, anyone still having a questions? అర్థమైందండి అది? సో ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద లిజన్ స్టార్ట్ షేప్. అన్న ఇంకొకసారి చెప్పండి అన్న. ఓకే, గివ్ మీ మినిట్. ఓకే, సో వాట్ హ్యాపెన్ ఇస్, ఫస్ట్ ఏం జరుగుతుందంటే ఐఎమ్ స్టోరింగ్ వన్ క్యూ ఇంటూ స్టూడెంట్ క్యూ. స్టూడెంట్ క్యూలో స్టోర్ చేస్తున్నాను ఒక డాక్యుమెంట్. సో దిస్ ఈస్ ద boomi process. Where is that? Okay, so let's assume this is a boomi process where I am sending the documents to the queue. ఈ ప్రాసెస్ యూస్ చేసుకొని నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఆటమ్ క్యూకి సెండ్ చేస్తాను, సెండింగ్ డాక్యుమెంట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ హియర్. Let's assume this is a process here. I am sending some documents to the atom queue. Okay, so now నేను ఏం చేశానంటే one more, I have created one more boomi process, right? One more boomi process, that is a process. Okay, one more boomi process, that is process B. Okay, process B, and with a listener action. ఈ లిజనర్ ఈ ప్రాసెస్ దేనికి పాయింట్ చేస్తుంది? ఇట్ ఈస్ ఆల్సో పాయింటింగ్ టు ది సేమ్ క్యూ, ఆటమ్ క్యూ, సారీ సేమ్ స్టూడెంట్ క్యూ. ఓకే, అండ్ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే వెన్ ఐ సెండ్ ఏ డాక్యుమెంట్ ఫ్రమ్ ద ప్రాసెస్ ఏ టు ద ఆటమ్ క్యూ, స్టూడెంట్ క్యూ. ఓకే, సో ఇదేంది, ఇది లిజనర్ యాక్షన్. సో లిజనర్ యాక్షన్, వీఆర్ నాట్ షెడ్యూలింగ్ దిస్ వన్, దిస్ ఈస్ ద లిజనర్ యాక్షన్. సో వెన్ ఎవర్
data comes to this queue, ఈ క్యూలోకి డేటా రాగానే ఇట్ విల్ ఆటోమేటిక్లీ పిక్ దిస్ మెసేజ్. ఆటోమేటిక్గా ఈ ప్రాసెస్ బి అనేది ఈ స్టూడెంట్కి పాయింట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇట్ విల్ ఆటోమేటిక్లీ పిక్ దట్ మెసేజ్. రావడం మెసేజ్ ఉందా, ఓకే ఫైన్, యాజ్ ఇట్ ఈస్ అ లిజనర్ యాక్షన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు పిక్ ద డాక్యుమెంట్, సింపుల్, నార్మల్. సో నార్మల్ కేసులో అయితే స్కెడ్యూల్ చేస్తాం మనం. నార్మల్ కేస్ విల్ షెడ్యూల్ ద ప్రాసెస్ టు రన్ ఫర్ every 5 minutes, every 1 hour, every 2 hours, every some based on the requirement. So normal, if it is not a listener action, మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూఆర్ స్కెడ్యూలింగ్ అట్ వన్స్ ఇన్ ఏ డే, ఆ డేలో ఎప్పుడైతే షెడ్యూల్ చేస్తామో ఆ టైంకి వెళ్ళి ఆటమ్ క్యూలో మెసేజ్ ఉందో లేదో చూసుకుంటుంది, ఉంటే పిక్ చేసుకుంటుంది. దట్ ఈస్ ఎ బ్యాచ్ ఇంటిగ్రేషన్. నౌ యాజ్ ఐ హ్యావ్ కాన్ఫిగర్డ్ స్టార్ట్ షేప్ as a listener, so this process will execute whenever there is a message in the student queue. This process will automatically pick that message. నా ఎందుకన్నా స్టూడెంట్ క్యూలోనే ఎందుకు పిక్ చేసుకుందంటే వీ హ్యావ్ కాన్ఫిగర్డ్ connection as a student queue. So ఒకసారి if I show you, let me open that process. So it's listener process taking the start shape as a listen action, and yeah, this is pointing to the student queue. Student queue ఎప్పుడైతే మెసేజ్ ఉంటుందో ఆటోమేటికలీ this process will come into the picture. This process will come into the picture and then take that message. Automatically it will pick it. ఓకే, మనం సపరేట్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బై బికాస్ దిస్ ఈజ్ అ లిజనర్ యాక్షన్. సో మనం వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ భూమి ఎక్స్పోజింగ్, ఆ ప్రాసెస్లో కూడా చూసాం. సో దట్ ప్రాసెస్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ వెన్ ఎవర్ సమ్ వన్ సెండ్స్ ఎ రిక్వెస్ట్ టు అవర్ భూమి URL, ఆటోమేటిక్గా ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. హియర్ ఆల్సో వెన్ ఎవర్ దెర్ ఈస్ అ మెసేజ్ ఇన్ ద క్యూ ఇట్ విల్ ఆటోమేటిక్లీ ఎగ్జిక్యూట్. చూడండి, ఐ విల్ సెండ్ వన్ మోర్ డాక్యుమెంట్, దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఎ లిజన్ యాక్షన్, రైట్? సో ఐ విల్ సెండ్ వన్ మోర్ యాక్షన్. సో when is the last execution? It was on 6:47, right? It is at 6:47. Now what I'll do is I'll send one more document. So one more document పంపించగానే క్లిక్ చేయగానే it will ఈ ప్రాసెస్లో ఏమవుతుంది, వీఆర్ సెండింగ్ సమ్ డాక్యుమెంట్ టు ద స్టూడెంట్ క్యూ, అండ్ స్టూడెంట్ క్యూలోకి మెసేజ్ వెళ్ళగానే దెన్ దిస్ ప్రాసెస్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ఆటోమేటిక్లీ, ఎందుకంటే ఇది లిజనర్ యాక్షన్. ఓకే, సో యా, దిస్ గాట్ వీ హ్యావ్ సెంట్ ఎ మెసేజ్, అండ్ లెట్ మీ రిఫ్రెష్ దిస్ వన్. Yeah, see here at 6:53 this atom queue listener process got automatically executed. Why? Because there is a message in the queue and it has picked that message and then executed. That is that is a purpose of a listener action. So listener action, and it will always keeps listening to that queue. When there is a message, yes, take it and then pick that message and then execute your process. That's that's a concept of listener. Okay, so clear, Sumant? Anna, clear Anna. So anyone have any questions on this atom queues and the listener action in the atom queues? That is all about atom queues, sending and retrieving based on the listener action. Okay, so see, generally అయితే మనం దీన్ని ఫ్రీక్వెంట్గా యూస్ చేయము. విల్ నాట్ యూస్ దిస్ atom queues in more frequently in our in real time, but very rarely యూజ్ చేస్తాం. But whenever you get a requirement, yes, this is the concept of atom queues storing, and very simple, and మనకు సింపుల్గా ఉంటుంది, రైట్? సో యూ గివ్ ద క్యూ నేమ్, సెండ్ సమ్ డాక్యుమెంట్స్, ఇట్స్ గోయింగ్ టు స్టోర్, అండ్ గెట్ చేసేటప్పుడు ఇఫ్ ఇట్స్ మీరు షెడ్యూలింగ్ బేస్లో గెట్ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ గో విత్ ఏ గెట్ యాక్షన్. సో మీరు పిక్ చేసుకోవచ్చు. Yeah, that is all about atom queues. Yeah, anyone have any questions on this atom queues? No, Anna. 7? Any question? Yeah, Naresh? ప్రాసెస్ డిప్లాయ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదా? Process means, I mean, listener? Or This is process B, right? This is process B. Process B. ప్రాసెస్ ఏ డిప్లాయ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మనం ఏదైనా డిప్లాయ్ చేయాల్సింది. మనం వీఆర్ టెస్టింగ్ ఓన్లీ ఇన్ ద టెస్ట్ మోడ్. సో టెస్ట్ మోడ్ లో ఉన్నాం కాబట్టి మనం టెస్ట్ చేస్తాం. బట్ ఎవ్రీథింగ్ యూ హావ్ టు డిప్లాయ్ చేయాలి, దీన్ని డిప్లాయ్ చేయాలి, దాన్ని డిప్లాయ్ చేయాలి. యా, దీన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే డిప్లాయ్ చేసి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ విల్ ఆస్క్ దిస్ ప్రాసెస్ టు రన్ ఫర్ ఎవ్రీ సమ్ టైమ్. ఆ టైంలోకి వెళ్ళి ఇక్కడ మనం మెసేజ్ పెట్టాం కాబట్టి ఎవ్రీ టైం స్టాటిక్ మెసేజ్ పంపుతుంది. బట్ ఇన్ రియల్ టైం మెసేజ్ ఇక్కడ మెసేజ్ కాకుండా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ లెట్స్ సపోజ్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ యాజ్ సేల్స్ ఫోర్స్ అనుకుందాం, సేల్స్ ఫోర్స్ కనెక్టర్ పెట్టాం అనుకుందాం. ఓకే, సో సేల్స్ ఫోర్స్ కనెక్టర్లో ఏవైతే డేటా ఉంటుందో
ఆ డేటా మొత్తం పిక్ చేసుకొని ఆటమ్ క్యూలోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవ్రీ డే అట్ 5 o'clock రన్ అవ్వాలని పెడతాం. సో 5 o'clock రన్ అయినప్పుడు ఆటమ్ క్యూ ఈ సేల్స్ ఫోర్స్లో ఏవైతే డేటా ఉంటుందో పిక్ చేసుకొని ఇట్ విల్ స్టోర్ ఇన్ ద ఆటమ్ క్యూస్. ఓకే, అండ్ వెన్ ఎవర్ వీ నీడ్ సమ్ దీస్ డాక్యుమెంట్స్ అనుకుంటే దెన్ వీ విల్ గెట్ ద డాక్యుమెంట్స్ ఫ్రమ్ ది ఆటమ్ క్యూ. కావాలనుకున్నప్పుడు దెన్ వీ విల్ గో అండ్ పిక్ ద డాక్యుమెంట్స్. సో ఏవైనా డిప్లాయ్ చేయాల్సింది. సో ఎవ్రీథింగ్ యూ హ్యావ్ టు డిప్లాయ్ ఇట్. బట్ ఓకే, లిజనర్ ప్రాసెస్ అనేది యూ కెనాట్ టెస్ట్ without deploying this process, listener process. So but normal batch related integrations, I mean the processor which starts with no data, we can test it manually. Ikkada kuda test chesukochu. But when the process starts with listener action, we cannot test it in the test mode. Why? Because listener action anedi we will not get it directly from previous connectors, right? So ఇది ఎవరన్నా డేటా హిట్ చేసినప్పుడు కానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్యూలో ఎప్పుడైనా డేటా ఉంటేనే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్, అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ నాట్ గెట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో మస్ట్ అండ్ షుడ్ డిప్లాయ్ దిస్ లిజనర్ ప్రాసెస్. దట్స్ వన్ థింగ్. ఓకే, ఓకే, సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. అండ్ వన్ మోర్, దెర్ ఈస్ అ లిమిటేషన్ ఇన్ ద టెస్ట్ మోడ్. ఈ టెస్ట్ మోడ్లో అంటే చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేల్స్ ఫోర్స్లో ఒక 200 డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయనుకుందాం, అండ్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు గెట్ ద డాక్యుమెంట్ ఫ్రమ్ ది సేల్స్, యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు గెట్ ద records from the Salesforce and from the account object. Okay, and let's suppose think about a situation where in the account object there are 200 records. Okay, 200 records ఉన్నాయి అనుకుందాం అకౌంట్ ఆబ్జెక్ట్లో, అండ్ you are testing it in the test mode. So test mode లో టెస్ట్ చేస్తున్నారు అనుకుందాం, and as I told you that in the account object it is having 200 records. Okay, so test mode will not support fetching of 200 document in the test mode. Test mode lo you cannot fetch the 200 documents. There is a limitation. It can fetch only 100 documents from the Salesforce or any other connector. ఏ కనెక్టర్ నుంచి అయినా 100 documents వరకే ప్రాసెస్ చేయగలుగుతుంది. వై? బికాస్ దిస్ ఈజ్ ఇన్ ద టెస్ట్ మోడ్. వీఆర్ టెస్టింగ్ ఇన్ ద టెస్ట్ మోడ్. లేదని నేను ఐ వాంటెడ్ టు ఫెచ్ ఆల్ ది 200 documents అంటే యూ హ్యావ్ టు డిప్లాయ్ ఇట్ అండ్ దెన్ ఫెచ్ ఆల్ ద డాక్యుమెంట్స్. సో ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ది ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్, ఆర్ నాట్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్, వన్ ఆఫ్ ది సర్టిఫికేషన్ క్వశ్చన్. Okay, so what's the limitation? How many maximum number of documents we can fetch in the test mode? So you can say maximum number of documents is 100 documents. You can fetch only 100 documents from any connector in the test mode. Test mode ante ఇది అనమాట. whatever the screen I am showing, and we have the test button, right? So everything we are testing it in the test mode. Once test mode లో టెస్ట్ చేసిన తర్వాత అంతా వర్క్ అయిన తర్వాత then we will deploy it, right? So this particular screen and this particular test button and this particular testing, we will call it as a testing in the test mode. ఈ టెస్ట్ మోడ్లో టెస్ట్ చేసేటప్పుడు we can test only with, or we can process only 100 documents from any of the connectors. So Salesforceలో ఒక 200 documents ఉంటే we cannot fetch it. Why? Because it's a limitation in the test mode. It can only process 100 documents at a time. 100 documents వరకే పిక్ చేసుకుంది. దట్స్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంటర్వ్యూ సర్టిఫికేషన్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఎప్పుడన్నా మీరు రియల్ టైంలో మీరు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు వర్క్ చేసేటప్పుడు యూ విల్ జనరల్గా మనం ఇప్పుడు టెస్ట్ చేసామంటే విల్ గెట్ మోర్ దెన్ 200 documents, 300 documents వస్తూ ఉంటాయి. అండ్ సమ్టైమ్స్ మీకు ఏంటంటే ఇక్కడ టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఎర్రర్ వస్తుంది ఇక్కడ. సో ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు మీరు కంగారు పడిపోయి ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ దిస్ ఎర్రర్, వై ఐఎమ్ గెటింగ్ దిస్ ఎర్రర్ అని. సో ఇఫ్ యూ చెక్ ద లాగ్స్, ఆ లాగ్స్లో మనకు క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తుంటారు, బాస్ యూ ఆర్ ట్రయింగ్ టు ఫెచ్ మోర్ దెన్ 100 documents, దట్ ఈస్ ద రీజన్ ద టెస్ట్ మోడ్ ఈస్ నాట్ సపోర్టింగ్. ఓకే, సో అన్నప్పుడు దెన్ యూ హ్యావ్ టు డిప్లాయ్ దిస్ ప్రాసెస్ అండ్ దెన్ రన్ ద ప్రాసెస్. అప్పుడు మీకు ఎన్ని డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి అన్ని ఫెచ్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వన్ సర్టిఫికేషన్ క్వశ్చన్ ఐ వాంటెడ్ టు నోట్, give you one point on that. Okay, fine guys. So any questions? Anyone have any questions? And one more thing, you can share me your resumes, some sample resumes మీరు నాకు షేర్ చేయండి. I will try to prepare, or I will try to add a projects to that resumes and I'll send it to you back. So మీకు మళ్ళీ సెండ్ చేస్తాను. So you can add that resumes in the